আমরা কিবোর্ডটি ডিসকানেক্ট করব, সেই জন্য আমাদের এখান থেকে আগে ব্যাটারিটি খুলে নিতে হবে। দেন এখান থেকে পিছন থেকে আমাদের যে লকগুলো আছে এগুলো খুলে নিতে হবে। এখানে স্ক্রু আছে, স্ক্রুগুলো খুলে নিতে হবে। এই স্ক্রু ছিল এখানে, আগেই খুলে নিচ্ছি আমি। দেন এখানে দুইটা কিবোর্ড আছে, কি স্ক্রু আছে। এখানে একটা, দেন এখানে কিবোর্ডের এখানেও দেখা যাচ্ছে যে আমাদের দুইটা লক আছে, কিবোর্ড হিসেবে দেওয়া আছে এখানে। দেন এখানে আমাদের লক ঢোকায়া আস্তে আস্তে এগুলা এখান দিয়ে যেমন একটা চিকন কিছু দিয়ে এই পাশটা খুলে নিতে হবে। কিবোর্ডের যে লকটা আছে এটাও খুলে নিতে হবে। কিবোর্ড আমাদের ডিসকানেক্ট হয়ে গেল। এখন যদি আমরা কিবোর্ডটা লাগাইতে চাই, জাস্ট একটা কিবোর্ড নিয়ে এখানে বসিয়ে দেব, বাস। আপনি কিছু করতে হবে না, আমরা কিবোর্ডটাকে আবার বসাই দিচ্ছি। কিবোর্ডটাকে একটু ওয়াশ করে নিলাম। জাস্ট এটাকে আবার চাপ দা বসে দিলেই হয়ে যাবে। স্ক্রুগুলো এখান থেকে লাগাই নিলেই হবে। ঠিক আছে, কিবোর্ডটা যদি এখান থেকে না লাগে সেক্ষেত্রে হচ্ছে এখানে চাপ দিয়ে তারপরে ধরে তারপরে স্ক্রুটা লাগাইতে হবে। দেন আমরা লকগুলো লাগাই দিতেছি পিছনের। ওকে, আমাদের কিবোর্ড ডিসকানেক্ট হয়ে গেল। এখন অন করে দেখাই যে আমাদের আগের শব্দটা কিন্তু এখন আর করবে না। প্রথমে যেই শব্দটা করছিল সেই শব্দটা কিন্তু আর এখন করতেছে না। ওকে, ধন্যবাদ সবাইকে।